Du erinnerst dich an den letzten Sommer, oder? Denk Zurich. Was hast du gemacht? Wie lang hat sich entfaltet? Wenn du über 30 bist, fühlt sich wahrscheinlich so an, als der letzte Sommer erst vor etwa 3 Wochen gewesen. Aber wenn du 10 Jahre alt bist, der letzte Sommer? Das war eine Ewigkeit her. Das war vor ganzen Leben. Warum? Warum beschleunigt sich die Zeit? Je alter man wird? Warum sehen sich Kindheitstage endlos hin? Waren der Wachseningeren in einem Wimpernschlag verschwinden? Die meisten Menschen akzeptieren das einfach. Man wird beschäftigter. Man hat Verantwortung. So ist das Leben eben. Aber das ist keine Antwort. Das ist nur das Wiederholen von Worten. Wenn du wirklich fragst, warum die Zeit schneller wird, wenn du tief eintauchst in das, was tatsächlich in deinem Gehirn passiert, entdeckst du etwas so Seltsames, so grundlegend Beunruhigends. Das ist dein Sicht auf dein eigenes Leben verändert. Die Zeit wird nicht schneller. Das Universum beschleunigt sich nicht. Du veränderst dich. Dein Gehirn verändert sich. Diese Veränderung stiehlt dir dein Leben, Moment für Moment, ohne dass du es überhaupt bemerkst. Lass Michigan dir sagen, was ich mein. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Etwas Messbarem. Bit ein 5, Georges kind. Ruhig zu sitzen und die Jahr zu sagen, wann ein Minute vergehen ist. Kein Ohr. Einfach im Kopf sollen. Meistens hören sie nach etwa 55 bis 60 Sekunden auf. Ziemlich genau. Ihr Ohr ist relativ gut kalibriert. Jetzt Bit 71, Jargon, dasselbe zu tun. Ruhig sitzen, ein Minute schätzen. Wird den Knopf nach etwa 40 Sekunden drücken. Denkt, ein Minute sei vergehen, aber das ist nicht. Seine Nier or Loft zu schnell. Oder Vielmer. Die Aussier Welt Loft aus seiner Perspektive langsamer. Das ist nicht subjektiv. Das ist messbar. Das sind Daten. Forscher haben genau dieses Experiment mit Hunderten von Menschen unterschiedlichen Alters durchgeführt. Junge Menschen zwischen 15 und 30 schätzten Zeitspannen recht genau. Ältere Menschen ab 50 unterschätzten jede konsequent. Sie dachten, sei mehr Zeit vergehen, als tatsächlich der Fall war. Was sagt es das? Ihr Zeitwahrnehmung ist buchstäblich anders. Die Maschinerie, die das Gefühl erzeugt, das Zeit vergeht, ist verändert. Also, was ist diese Maschinerie? Denk darüber nach, wie du Zeit erlebst. Du hast kein Zeitergen. Es gibt kein klein Ohr in deinem Gehirn, die vor sich hin tickt. Stattdessen konstruiert dein Gehirn das Gefühl von Zeit aus anderen Dingen. Aus Veränderung. Aus Ereignissen. Aus Erinnerungen. Hier ist eine Analogie. Stell dir vor, dein Gehirn ist wie ein Filmkamera. Aber sie filmt nicht mit konstanter Geschwindigkeit. Es ist eine intelligent Kamera. Wenn etwas Neues passiert, etwas Überraschendes, etwas Wichtiges, dann dreht die Kamera die Bildrate hoch. Sie filmt mit hoher Geschwindigkeit. 120 Bilder pro Sekunde. Jedes Detail wird fast. Aber wenn nichts Neues passiert, wenn du dasselbe tust wie gestern, dann verlangsamt sich die Kamera. Sie fällt auf 2 Bilder pro Sekunde. Sie macht ein Standbild vom Aufwatchen. Dan ein Standbild von der Arbeit. Dan ein Standbild vom Zerbecken. Sie überspringt die Zwischenphasen. Sie komprimiert. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn du den Film abspielst, wenn du dich an dein Leben erinnerst, spielst du in mit konstanter Geschwindigkeit ab. Das Kindheitsmaterial, das mit 120 Bildern pro Sekunde aufgenommen wird, läuft in Zeitlupe. Es ist reich. Es ist detailliert. Ein einziger Sommernachmittag ist voller Momente. Aber das erwachsene Material, das mit 2 Bildern pro Sekunde aufgenommen wird, rast vorbei. Ein ganz Wosch besteht aus nur 3 Bildern. Aufwatchen, Arbeit, Schlafen. Fertig. Die Dick deiner Aufzeichnung bestimmt, wie lang sich dieser Zeitraum in der Erinnerung entfaltet. Aber warum verlangsamt sich die Kamera? Weil dein Gehirn effizient ist. Brillant, endlos effizient. Die Effizienz ist der Feind der Zeit. Wenn du jung bist, ist alles neu. Du hast dir noch in dies angepasst. Du hast noch in Regen in einem Fenster gesehen. Du hast noch in ein Erdbeer probiert. Dein Gehirn muss all das aufzeichnen. Es muss neuronale Bahnen aufbauen.
Es muss Musterers schaffen. Das ist rechnerisch Tour. Es kostet Energie. Es kostet Aufmerksamkeit. Aber nach dem du dir 10.000 mal dies angepasst hast, muss dein Gehirn nicht mehr aufpassen. Es kennt das Muster. Es hat die Routine gespeichert. Also hort es auf, die Details zu erfassen. Es sagt, zongepatzt. Erledigt. Weiter. Das nennt man Repetitionsunterdrückung. Wenn sich wiederholen, reagieren Neuronen weniger stark. Warum Energie verschwenden für etwas, das bereits kodiert ist? Wissenschaftler zeiten das MIT einem wunderschönen Experiment namens Oddball-Effekt. Sie zeiten Menschen ein Reihe von Bildern. Dasselbe Bild immer wieder. Klick, klick, klick. Alles gleich. Und dann plötzlich ein anderes Bild. Ein Ausreißer. Und hier kommt das Seltsam. Dieses Ausreißerbild, obwohl es exakt genauso lang gesagt wird wie die anderen, skien länger zu dauern. Menschen berichten konsequent, dass das unterschiedliche Bild länger angesehen wird. Aber das wird es nicht. Gleich Dauer. Und ihr Wahrnehmung. Warum? Weil dein Gehirn bei etwas Unerwartetem mehr Aufmerksamkeit schenkt. Es kodiert tiefer. Es führt mehr Neuronen. Und all diese zusätzliche neuronale Aktivität erzeugt den Eindruck einer längeren Dauer. So behandelt dein Gehirn Neuheit als wichtig. Und wichtiges wird aufgezeichnet. Vertrauts wird komprimiert. Jetzt denkt darüber nach, was das fürs Altern bedeutet. Die Welt eines Kinds besteht nur aus Ausreißern. Alles ist zum ersten Mal jeder Tag ist überraschend. Das Gehirn läuft im Daueralarmzustand. Wer arbeitet? Kodiert. Den jeden Moment. Die Welt eines Erwachsenen. Meist Wiederholung. Gleicher Arbeitsweg. Gleiches Büro. Gleich Gespräch. Gleiches Frühstück. Das Gehirn läuft im Energiesparmodus. Unterdrückt, komprimiert und lässt die Zeit unbemerkt vorbeigleiten. Aber du ist noch mehr. Es gibt ein mathematisch Komponent, die es noch schlimmer macht. Sie heißt der proportionale Effekt und wird im 19. Jahrhundert von zwei deutschen Forschern beschrieben, Weber und Fechner. Sie entdeckten etwas Grundlegendes über die menschliche Wahrnehmung. Wir nehmen Dinge nicht linear wahr. Wir nehmen sie logarithmisch wahr. Was bedeutet das? Ein Beispiel. Halt ein 1 Kilogramm Gewicht. Jetzt füg 50 Gramm hinzu. Du wirst den Unterschied bemerken. Aber wenn du ein 10 Kilogramm Gewicht haltst, wirst du 50 Gramm überhaupt nicht bemerken. Du brauchst 500 Gramm, einen Unterschied zu spüren. Die Mensch, die du hinzufügen musst, eine Veränderung wahrzunehmen, hängt davon ab, wie viel du bereits hast. Übertrage das nun auf Zeit. Für ein 5 Jahres Kind ist ein Jahr 20% seines gesamten Lebens. Es ist riesig. Es ist ein Fünftel von allem, was es je erlebt hat. Dieses Jahr fühlt sich gültigen. Für einen 50 Jahren hingehen ist ein Jahr nur 2% seines Lebens. Es ist ein Rundungsfehler. Ein winziger Bruchteil seiner angesammelten Erfahrung. Die gleichen 365 Tage. Die gleichen Jahreszeiten. Die gleichen Erdrotationen. Aber warn word dieses Jahr MIT 50 als 5mal kürzer erlebt als MIT 10. Rechne nach. MIT 10 ist ein Jahr 10% deines Lebens. MIT 50 sind es 2%. Das ist ein 5-Fache Compression. MIT 80, wenn du das Glück hast, so alt zu werden, ist ein Jahr nur noch 25% deines Lebens. Es rast 16 mal schneller vorbei als in deiner Kindheit. Das ist Psychophysik. Das ist messbar. Das folgt einer Formel. Wahrnehmung Dauer ist gleich einer Konstant mal dem Logarithmus der tatsächlichen Dauer geteilt durch den Gesamt angesammelte Erfahrung. Dein Gehirn wendet einen Kompressionsalgorithmus auf dein Leben an, und dieser Algorithmus wird jetzt Jahr aggressiver. Aber wart. Es gibt noch mehr. Denn auch die Hardware selbst baut ab. Den Augen sehen nicht kontinuierlich. Sie bewegen sich in kleinen Rücken, sogenannten Zykiden. Zwischen diesen Rücken fixieren sie etwas, nehmen Informationen auf und springen dann weiter. Fixieren, springen, fixieren, springen. Junge Kinder haben cercas Fixationszeiten. Ihr Augen flitzen ständig umher, und tasten die Welt MIT, hoher Frequenz ab.
Viele Schnappschuster pro Sekund. MIT Zunamindum alter worden dies Fixationen länger. Die Cicadin verlangsamen sich. Die neuronalen Bahnen werden komplexer, abgenutzter. Signal Brachen länger vom Aug zum Gehirn. Das Gesamtsystem wird träge. Ein Forscher der Duke University namens Adrian Bejan betrachtet das UND hat ein brillante Einsicht. Sagt, Zeitwahrnehmung ist wie Bilder in einem Film. Wenn du jung bist, erfasst dein Gehirn 60 Bilder pro Sekund. Alles wirkt flüssig. Jeder Moment ist reich in Details. Wenn du alt bist, erfasst dein Gehirn vielleicht nur noch 10 Bilder pro Sekund. Die gleiche physikalische Sekund vergeht, aber sie entfällt viel weniger mental Bilder. Es ist, als würdest du einen ruckeligen alten Film anschauen, in dem sich alles so schnell bewegen. Die Ohren der Wand hat sich nicht verändert. Den in ihr Kamera hat sich verlangsamt. Und deshalb scheint das Leben schneller zu werden. Und es gibt noch einen weiteren Faktor. Den chemischen. Dopamin. Du hast davon gehört. Das Belohnungsmolekül. Die Lustchemikale. Aber das ist irreführend. Dopamin geht nicht wirklich Vergnügen. Es geht Neuheit. Überraschung. Lernen. Wenn etwas unerwartetes passiert, wenn du etwas Neues erlebst, schießt Dopamin in die Höhe. Und Dopamin ist tief in die Zeitwahrnehmung eingebunden. Studien zeigen, wenn die Dopaminaktivität hoch ist, beschleunigt sich den in ihr Ohr. Du produzierst mehr Ticks pro Sekund. Ein Minute fühlt sich länger an, weil du mehr in ihr Momente erlebst. Wenn Dopamin niedrig ist, passiert das Gegenteil. Weniger Ticks. Zeit wird komprimiert. Menschen mit Parkinson, bei denen Dopamin produzieren Neuronen absterben, haben gut dokumentiert Problem mit der Zeitwahrnehmung. Ihr inneren Uhren laufen langsam. Sie unterschätzen, wie viel Zeit vergangen ist. Und jetzt kommt der verheerende Teil. Dopamin nimmt mit dem Alter ab. Das System produziert weniger davon. Die Rezeptoren werden weniger empfindlich. Und dieser Rückgang korreliert perfekt mit der subjektiven Beschleunigung der Zeit. Den Ohr verlangsamt sich buchstäblich. Weniger Ticks pro Sekund. Und so scheint die unverändert Außenwelt die Gehirn schneller zu werden. Fassen wir alles zusammen. Warum beschleunigt sich die Zeit? Alter man wird. Erstens, der Proportionaleffekt. Jedes Jahr wird ein kleinerer Teil deines gesamten Lebens registriert, sich daher weniger stark. Das Weber-Fechner-Gesetz gilt für Zeit genauso wie für Gewicht und Helligkeit. Zweitens, der Erinnerungseffekt. Neuheit nimmt ab. Dein Gehirn kodiert weniger detailliert Erinnerungen. Beim Zurückblicken bedeuten dann Aufzeichnungen gefühlte Kurs. Zeit kalibriert dort, wo Erinnerungen fehlen. Drittens, der neuronale Hardware-Effekt. Den visuell Abdistrate sinkt. Den Cicadin verlangsamen sich. Dein Dopamin verblasst. Du erfasst weniger Bilder pro Sekund. Den in ihr tickt langsamer. Und die Aussier Welt scheint sich zu beschleunigen. Dies Effekt verstärken sich gegenseitig. Sie sind kein getrennten Prozess. Sie interagieren. Und treiben gemeinsam alles in dieselbe Richtung. Kindheitstage denen sich ins Unendliche, während Erwachsenener in einer Unscharf verschwinden. Aber hier ist der Teil, den Feynman verstand. Und ist der verstörendste von allen. Das ist kein Fehler. Es ist ein Feature. Dein Gehirn soll das tun. Es soll vertrauens komprimieren. Es soll effizient werden. Diese Effizienz ermöglicht unseren Vorfahren das Überleben. Mustererkennung. Vorhersage. Routine. Aber der Preis dieser Effizienz ist die subjektive Verdunstung deines Lebens. Das Universum verändert sich nicht. Die tickt mit der gleichen Geschwindigkeit. Aber du hast dich verändert. Du bist effizient geworden. Du bist vorhersehbar geworden. Und indem du effizient wurdest, hast du den Regler gedreht, der den Zeitwahrnehmung steuert. Was also kannst du tun? Du kämpfst zurück. Du injizierst Chaos. Du zwingst den Atom, sich in neuen Mustern zu bewegen. Fahr ein anderer Streck. Lern ein neues Sprach. Reis an einen Ort, in dem du noch in ie warst. Triff neue Menschen. Iss etwas, das du noch in ie probiert hast. Verder dein Gehirn heraus. Verwirre es. Überrasche es. Jedes Mal, wenn du etwas wirklich Neues tust, muss dein Gehirn aufmerksam sein.
Es muss codieren. Es muss neue Neuronale Muster schaffen. Und das Erziehung Erinnerungen. Deit, Reich Erinnerungen. Die Art von Erinnerungen. Die Zeit beim Zurückblicken schwer und bedeutungsvoll machen. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist in Routine zu verfallen. Jeden Tag gleich wie den letzten zu machen. Aufzuhören zu lernen. Aufzuhören zu erforschen. Denn dann hört dein Gehirn auf zu segnen. Das Kino bleibt dann. Und Jahr verschwinden wie Wotchen. Das ist die Lawine, in der wir stecken. Die Lawine, die Began, als wir verstanden, wie das Gehirn funktioniert, wie Erinnerung codiert wird, wie Wahrnehmung Realität konstruiert. Und wir rasen immer nach mit hoher Geschwindigkeit mit dieser Lawine dan. Zeit wird nicht schneller, weil sich das Universum verändert. Zeit wird schneller, weil du dich veränderst. Und sobald du das verstehst, merkst du, dass du ein gewisses Maß an Kontrolle hast. Kein Totalkontrolle. Du kannst das Alter nicht stoppen. Du kannst dein Dopamin nicht auf Kindheitsniveau zurücksetzen. Aber du kannst Neuheit wollen. Du kannst Aufmerksamkeit wollen. Du kannst wollen, präsent zu sein. Die Dick deines Dominkinos liegt bei dir und das ist nicht nur Philosophie. Das ist Physik. Das ist Neurowissenschaft. Das ist die verstörende Entdeckung. Du laufst nicht aus der Zeit heraus, weil die Zeit entdeckt, sondern weil du Auftort hast, es Wahrnehmung.